അപ്പോൾ ഗൈസ് വെൽക്കം. ഇത് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഗെയിമിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ, കുറച്ച് വിത്ത് മൈ ഡയലോഗ്സ്. ഇപ്പം മാക്സിമം എൻ്റർടൈനിങ് ആക്കാൻ നോക്കണം, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം. നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് മാഫിയ ഡെഫിനിറ്റീവ് എഡിഷനാണ്. അപ്പോൾ മാഫിയ ഡെഫിനിറ്റീവ് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1930 ഒരു മാഫിയ ഡോണ് അവരെയൊക്കെ സ്റ്റോറിയാണ്. അവരിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കുന്നത്, നല്ല രസമുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ബ്ലണ്ടർ അടിക്കാതെ നമുക്ക് നേരെ കളിക്കാൻ കയറാം. 2K presents ഹാങ്ങർ 13 ഗെയിം. ഇപ്പോൾ മാഫിയ 1, മാഫിയ 2, മാഫിയ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അതിൽ മാഫിയ 1 ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇറക്കിയ ഗെയിം. അത് ബാക്ക് ഇൻ 2000 സംതിങ്, 2002 2001 കണ്ട് ഇറക്കിയാണ്. അതിനിപ്പോൾ റീമാസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇറക്കിയാണ് ഈ ഗെയിം. 2020 ഇറക്കിയാണ് ഈ ഗെയിം. 2020 ഇറക്കിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കളിക്കാനായിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് സെറ്റപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയുള്ള. പക്ഷേ ഇപ്പം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കളിക്കും. ടു 2002 വെർഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഗ്രാഫിക്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരുപാടെന്ന് വെച്ചാൽ 2020 ലെവൽ ഗ്രാഫിക്സ്, AAA ടൈറ്റിൽ ഗെയിമായി മാറിയൊക്കെയാണ് ഈ ഗെയിം. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. മാഫിയ ടു 2002 ഗെയിം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും ഇതേപോലെയല്ല. ഏകദേശം ട്രെയിലർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതേപോലെ ആണെങ്കിലും ഒട്ടും ഇതേപോലെയല്ല. എനിക്ക് റിഫ്ലക്ഷനും ടെക്സ്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസം, ഒരുപാട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗെയിം. Bella Popa SR. Lost Heaven Queen. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബാലോ അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മളെ നടൻ. യെസ്. No self-respecting man just coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Just a coffee, thanks. Dipper beak. No thanks. I don't drink alcohol. So, yeah. Said on the phone you might have a proposition for me. That's right. Well, if you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any associates. Good. Because I'm on the net. Can't even pay for the coffee. But I got plenty to trade. Well, let's hear it.
How long you been in town? 3 years. Caught my teeth in Empire Bay. They handed you Morello kits. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Boy, you got something might warm it up. Yeah, I might have some. And what's my end of the deal? What, money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick mom, wife, and a mess of kids. Wife and daughter. No one else still wants you back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No, ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. look, I can't promise anything for your family. ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. I hear what you're എന്നിട്ട് dreaming. നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. Or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? Oh, I know it, Tommy. Look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. Your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is you got someone powerful lean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. When you walk out that door without me, we both know you're not leaving with 5 steps. But, yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Christ, I don't know how everything got so balled up. No one ever sees the hairpin until it's too late. But you didn't get handed the heater in the nursery, did you? No. I was a cab driver back in the 30s. ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻ ഓഫർ യു ക്യാൻ റെഫ്യൂസ് 1930. I mostly drove nights because the money was better. It was at the end of one of those shifts when I first met Polly and Sam. കട്ട് സീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഗണ്ണിൻ്റെ സൗണ്ടും പിന്നെ ഗെയിമിൽ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗണ്ണിൻ്റെ സൗണ്ടും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കട്ട് സീനിലുള്ള കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ സൗണ്ടാണ്. There's a taxi here. We'll be okay. Move it. Come on. Where to? Anywhere. Fast. Let's go. I got a gun pointed at you. They catch up, we're dead. But you don't get to walk away. I don't want any trouble. Well, you got trouble. Drive. How the hell they know we'd be there? It doesn't matter now. We just gotta lose them. Nice. How many cars we got following? One for now. But there ഓക്കെ, ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ലൂസ് Hold tight. I'm gonna try something. യോ നൈസ്. Who were those guys? You And don't the need to end ask life അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. questions. We need to get over the river. Take the Giuliani Bridge. Oh, okay. Giuliani Bridge. Your leg okay up there? Hurts like hell. You got a death wish or something? തെറ്റിയുടെ വഴി തെറ്റി. Pull it back. I'll wake up the doc. I Yeah, don't know. left. Maybe okay. Just get in the car anyways. Hey, I see you നമ്മൾ listening. ജി ടി കളിക്കും പോലെ അല്ലേ ഇതിൽ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും. Listen കുറച്ചുകൂടെ either. All I'm doing is taking you guys. കോംപ്ലക്സ് So do that. Watch the road. Watch it. ഓക്കെ, ഐ എം വാച്ചിങ് ദ റോഡ്. സോറി, വഴി വേണമായിരുന്നു. Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions.
നൈസ്. ഓക്കെ, ഇനി ആൾക്കാരുണ്ട്. അടുത്തെത്തുമ്പോൾ എഫ് ആക്കി കൊടുക്കും. അത് തന്നെ, എങ്കിലും ലൈഫ് കുറഞ്ഞു. I know some shortcuts that'll slow him down. I don't care how you do it. Just shake them off. ഇതിലേക്കൂടെ അയ്യോ ഞാൻ തന്നെ. That was your shortcut? I lost it, didn't I? Not all ഇതിലും of them. These കാര്യം guys നടന്നു. really don't like it, do they? Sometimes business partners fall out. It happens. ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ ഇടതോട്ട് തിരി. More chance of him not seeing the sun come up. I ain't heard a thing, fellas. ഇതിലേക്കൂടെ കയറാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ അടിച്ച് കയറാം. You left him in the dirt. We ain't clear yet. Keep driving. Poor bastards digging the road. എന്ത് മാപ്പ് എടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ, മാപ്പ് എടുത്ത് ഇതിലേക്കൂടെ ഈ സർക്കിൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. For the works program aren't gonna thank us for this. 3 crates down. How many motors were at the exchange? 4, 5 maybe. What the hell are we doing? Just sit tight and pray. ഓക്കെ, രക്ഷപ്പെട്ടു. Never done that before. Me neither. Okay, so Little Italy. Now, your night's not over. ഓക്കെ, ലിറ്ററലി I didn't see this coming. You got a death wish or something? സോറി. I didn't see this coming. You think he squealed? I think you zip it tight. We talk it through back at the bar. ഡ്രൈവിംഗ് മോശം എൻ്റെ വെറും. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഡ്രൈവിംഗ് അറിയണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത് തിരിഞ്ഞ് ഇത്ര മതി. We're close. Pull over in front of that bar. ഓക്കെ, It's the Aries place. Yeah, that's the one. Wait here. What for? You want a little something from the Don or not? മാഫിയ വണ്ണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ്റെ ഒന്നും ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ഈ ക്യാരക്ടറെല്ലാം ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ മാഫിയയുടെ റീമാസ്റ്റേർഡ് വെർഷൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ. തോക്കടിക്കുകയാണ്. Compensation. ചെറുക്കന് പേടിയായി കാണും. Damage to your car. This makes us square. സ്ക്വയർ. I'm sure it's more than enough. Good. Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe a loan or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. One more thing. This matter stays between us. Anyone asks where you got that money, you won it at poker. Scratches on your car, you swerved. To keep from hitting a little old lady. You got it? Of course. See you around, അപ്പോൾ kid. ബുള്ളറ്റാണ് എന്തൊരു കാരണം പറയും. When I opened the envelope, I could have had a heart attack. Enough to fix the cap. Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals.
Better to be poor and alive than rich and Christian dead. dead. So, right there, back then, I was out. Chapter complete. An offer you can refuse. Enter. Running Man. After that night with Salieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts, too. You there, driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving. Always driving. Get in the car. So where to? St. Michael's Church, directly. Let's go. Tire spin ചെയ്യാനാണ് നോക്കിയത്. I always Spare drive ചെയ്യാൻ careful. Then you'd be the first. ടയർ സ്പിൻ ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, ലിമിറ്റർ ഇട്ടു. What sort of driver are you? ക്യാബ് ഡ്രൈവർ. Turn that racket off. I can't hear myself think. No. So, church. വണ്ടിയിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ It's Sunday already. Eyes on the road, please. ഓക്കെ. സ്ട്രൈറ്റ് യോ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത് തിരിഞ്ഞ് ഓക്കെ വണ്ടി തിരിഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി മഴ പെയ്ത് കിടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും വണ്ടി തിരിയാൻ പാട്. ഇപ്പം നൈസിന് തിരിഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ Stop there, by the park. ഓക്കെ. ബ്രേക്ക്. Here you go. St. Michael's. That'll be 30 cents. The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. I felt like I was sitting in an ashtray. Sure. Whatever you say. Get out. അടുത്ത പണിക്ക് പോകണം. Can't drive without the radio. Better find a new fare. ഇവിടെ നിന്ന് തിരിയണം. ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ്. പിന്നെ പോലീസുകാരുടെ മുമ്പേ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഹൈ സ്പീഡ് ഓടിച്ചുകൂടാൻ തോന്നുന്നു. കയറിക്കോ പോവാം. എവിടേക്ക്? Art gallery. Get me there quick. Sure. Quick I can do. ഓക്കെ. Taking some time out. What's it to you? Not much. Just Asking. I'm paying you to drive, so Ooh. do that. Nick. Look at him out there. The problem with this downturn is that it's made people lazy, giving them an excuse. the work's not out there. അയ്യോ pal. ഇറങ്ങി. സോറി സ്വിച്ച് മാറി. The work's സ്വിച്ച് not നോക്കി out there, മാറിപ്പോയി. pal. ഡബിൾ ഞെക്കണതിൻ്റെ പകരം ഇപ്പുറത്ത് ഈല് You just have to ഞെക്കണം. find it. I get it. You're a busy guy. I don't see so many these days. I saw this crapshoot depression coming. Sold up before the Yeah. crash. So yeah, I get to be busy. Your busy day's gonna be looking at old paintings? Okay. I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, then maybe you'll understand. Until then, drive and quit bothering me. Yeah, I get you. Right. Okay. (1930) Italy. പറഞ്ഞു വിട്ടോണ്ട് പോവാണ്. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഇവിടെ. ആ കിട്ടി. ഓക്കെ
10 സെക്കൻഡ് സമയം ഇപ്പം തീരും. Pull up in front of the gallery. ഓക്കെ എത്തി. Thanks, pal. There's 50 cents. Don't spend it all at once. I'll try not to. Every Search the fake streets son of a of- bitch. On to the next. ഓക്കെ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ കയറിക്കോ. Let's go. Ooh, boy, you look like shit. I've been working since 5. What's your excuse? Booze. Figures. Where are we going? Little Italy, 21st Street. ഓക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ, റോഡ് കറക്റ്റ്. If I don't tell the cops about the... They're not gonna be happy with you, I don't think. Okay. If I don't tell the cops വണ്ടി about ഇപ്പോഴേ the liquor on കേടായിരുന്നു. your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great deal. Got any good fares today? Yeah, some. But never enough of them. ആ റോഡ് ഒഴിഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടാണ്, എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഉറപ്പായിരുന്നു. Since the market tanked and it all went to shit, I guess. Only reason I got you taking me places is I'm drunk and don't know better. Cops see enough drunk fellas. They're only after the people moving it and selling it. Yeah, but I've seen them go after guys for less. Guess so. ഓക്കെ If they think they can shake something out of ഓക്കെ you, വണ്ടി they ഇപ്പോൾ will തിരിക്കാൻ use നല്ലോണം പിടിച്ചു. any excuse. This city's corrupt as all hell. ഓ Sure is. അയ്യോ. ലെഫ്റ്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ്. Nearly there. Just up here on the corner, please. ഓക്കെ Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. വണ്ടി ഇപ്പോഴേ പുകയാണ്, ഒരു ഇടിച്ചു. അടി. Hey, how you doing, pal? Remember me? ഐ ആം ഫൈൻ. Yeah? ഓ ആ സൈഡ് ഞണങ്ങിയിരുന്നു, അത് ശരിയായി അല്ലേ? അതിനവൻ വീണ്ടും അടിച്ച് ഞണങ്ങി. Mr. Morello's a little bent. Shouldn't go helping Salieri's goons, huh? We're gonna have to give you a beating. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much vodka for a while, eh? Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. ആ ഓടിക്കോ ഓടുമിൻ. ഓ ചാട് ചാട് ചാടിക്കോ ചാടിക്കോ. അവന്മാർ തോക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഒരു ക്യാബ് ഡ്രൈവറിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്ന ആളാ നീ. അപ്പോൾ ഉന്നയില്ല ഉന്നയില്ല ഉന്നയില്ല. കയറ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറുക പെട്ടെന്ന്. ആ അയ്യോ വഴി തെറ്റല്ലേ. ഓ പെട്ടു. ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ. ഓടിക്കോ ചാടിക്കോ ചാടി ചാടി. ഈ റോഡ് ക്രോസ് അല്ലേ, തീർന്നു. Look at this. ഇടി. How you doing, kid? കണ്ടിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Dino, Lou. You got business with the Don? Nah. Trying to talk to that cabbie over there, that's all.
That right. Yeah. Well, this here's the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Yeah. Okay, then. പതുക്കെ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ. See your boys around. Let's go, Lou. തോക്കേണ്ടപ്പെല്ലാം തീർന്നു. Least we could do. Come on, let's go say hi to the Don. Don Salieri? Yeah, he's gonna want to hear about this. Running Man complete. Next എന്തു? Molotov party. Okay. Molotov party. 1930. Dawn. Salary. Sit down, sit down. What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Tommy. Frank told me you ran into some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him on account of Tommy helping us. This, taxi. That's your livelihood? Yes. I feel a sense of responsibility here. പിന്നല്ലേ. So I'm gonna set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. Then what are we doing here? I just want a shot at the bastards who wrecked my cab. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the Morello's grills hang out at a bar here. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You can ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. You shouldn't. And Tom, when you get back, we'll talk about what's next. ഓക്കെ വാ, മതി സംസാരിച്ചേക്ക് മതി. പോലീസ് No കേൾക്കണോ? one else knows you here, so tread careful, okay? Sure. ഓക്കേ ഓക്കേ. Boss minutes yet? Nah, you got more time to sit on your ass. ഇവിടെ എന്തോ സാധനം. The new guy. ഓക്കെ. ഡോൺ സെലിയറി, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇതെന്ത് പേരുണ്ട്? ഡോൺ സാലിയറി. I am writing to let you know of my joy to hear that you will be attending the wedding of my daughter Ara Giovanni Romano. Find anything good? Yeah, You gonna talk to boss? Okay, talk to Vincenzo. കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ കയറേ. Madonna Vincenzo! Ciao, Polly. Ciao. Oh, she's gonna sing! Who's this then? Vinny, this here's Tommy and we're doing a little job together. Alright, good. Hey, just need bean shooters or ruts? Nah, we just need something to write off a few cars. Oh, I got just a thing. Bat. This classic should do the trick. If the bat don't work out for use, I got a few cocktails here. Molotov. Careful with them, though. Don't want to burn off your short ears. Good to meet you, Tom. Okay. Molotov എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Paulie gives you a hard time. I'll straighten him out. Okay. 'Cause I don't want to get hurt. 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 '
Ralphie's in the garage. Okay, you He's a talk to special Rafi. kind of idiot. He's got a way with cars. I don't get how this war gets interested in her. But I'm telling you, it's like some kind of black Black magic. magic. Hey, genius! തല അടിച്ചതാണ്. Get your head out of your ass! What the fuck, there? നല്ല ചിരി. Can't just sneak up on a guy like that. I'm sorry, Ralphie. I'm just busting your balls. See, you're still limping. Guess we got two cripples working here. മുഖം മാറി. You got that, Ralph? Sure, Polly. Yeah. Tommy Angelo. Good to meet you. Like I said, Ralphie here's a crack deck. Well, you bring him a stolen car, we'll make it yours. Tom and me, we got a job to do. We need some wheels. How about this one, Polly? It ain't a hot rod, but it'll get you across to town. All right, let's go. You're driving. And don't let me catch you loafing off again. One day I'm gonna cut your brake line, asshole. I don't know what Ralph's trying to pull giving us this motor. I want to show you something about the good life, and you're driving something my mom could have bought 20 years ago. If I know Ralph, he probably got it taken out of our yard. Yeah, the car's fine. Drive to Morello's It's good to bar. get a change from the cab. You don't have to be nice about it. This thing's a tin can. So, was that whiskey back there in the truck? Yep, new supplier. You guys deal in broad daylight? Normally, nah. This was their first drop-off. The cops know better than to come sniffing around our turf. ഈ കാർ കുറച്ചുകൂടെ തിരിക്കാൻ തിരിച്ചു You got പോകും. these cars, you got a torch. You got more friends on the force than us. പോലീസ് വണ്ടിയായിരുന്നു, പേടിച്ചാൽ പുറകെ നിന്ന്. As long as we're careful. GTA ൻ്റെ ഒന്നും ഭയങ്കര കടുപ്പിടുത്തുള്ള പോലീസ് തന്നെയാണ് ഈ ഗെയിമിലുള്ളത്. Some of the Canadian whiskey that comes through, you want a bottle? Just ask. Keep some back for friends. I'm no big drinker. I used to tip back bathtub gin most days, but not so much now. That stuff's no good for you. You don't have to go blind now, though. To us, you got a line of the good stuff. That's good of you. Thanks. Not just the booze we supply, Tom. It's the places we deliver to. The dames they got in these places. There's tables. റോഡ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഓടിച്ചത്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് Right now, all I want to do is There, wreck there. the day of the bastards who wrecked mine. Sure. Besides, all this could get a guy in trouble. ആ പാലത്തിൽ കൂടെ വണ്ടി The പോകുന്നില്ലേ? guy is about to set fire to Morello's parking lot. എനിക്ക് I തോന്നുന്നത് got you ഔട്ട് to ഓഫ് protect മാപ്പ് me. ആയിരിക്കും. It'll go fine. Well, if it don't go fine, try not to let them see your face. Either that, or you hit them so hard they don't remember it. നൈസ് ഫോൺ. ഓ ഓക്കെ, എവിടെ കൂടെ ആയാലും നേക്ക് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. We're getting onto Morello's turf now. There's some kind of line between his streets and Salieri's streets. Not really. There's always some give and some take. Though in general, we look after Little Italy, and his guys work North Park. And more besides. You're walking on the wrong sidewalk, in a rural part of town, you start getting a sense you need to be someplace else. You can feel it long before they start appearing on street corners to stare you down. Okay, it's close by. ഓക്കെ, ഷവിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിക്കോ. വണ്ടി എങ്ങനെ ഇടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. Come on, over here. You gotta sneak in and wreck the cars. And the message. Sure. Why are you coming with? See if you get shot. നല്ല മോൻ. Hey, quiet. You know how to go quiet. Okay, I know how to go quiet. Yes.
like this. തിരിയണം ചോദിക്കാൻ അവൻ തലയാണ് തിരിയും. Sees our heads. No one tries to ഇതിൻ്റെ കൂടെ കയറി. this gate and up onto their roof. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വോൾട്ട് Good at distracting. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കയറി. ഓ, ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ കയറണേ. ഡൽഹി ഇവിടെ തന്നെ കയറ് കയറ് എന്ത് കയറ. ആ ഓക്കെ, ഓക്കെ ആരും വിളിച്ചു. ഓക്കെ, സ്നീക്ക് അപ്പ് ബിഹൈൻഡ്. ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, പതുക്കെ പോകണം. പതുക്കെ. ഓക്കെ, ക്യൂ. ഓക്കെ, ഇനി സ്നീക്ക് ചെയ്യണ്ട. Let's get to these cars. Take it back and start swinging. Okay, let's go. Look at these bodies. It's gonna be priceless. Oh crap! Okay, അടി വരുന്നുണ്ട്. Got some kind of death wish. കൊടു. അവിടെ കമൻട്രി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, എന്നാ ഇവിടെ ഒന്ന് മറിയുന്നു. ഒന്ന് ഇവിടെയും കൂടെ കൊടുക്കണ്ടേ? വേണ്ടേ? ആ വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കേടായി. How'd you know this is Dino's car? I don't like you and you got a good car. I'm gonna know where you. Reports of burning vehicles and gunfire in North Park. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു മെഡിക്കുണ്ട്, അതെടുത്തോ. It's right near Morello's place. Don't bring in the wrong people. കേറിക്കോ. Straight through the gate. We gotta get out of here before the bull show. There's ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. ഓക്കെ, പോലീസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. So, what do we do? You lose them by driving real fast and getting clear of them. ഓക്കെ, അവിടെ നൈസ് ടേൺ ആയിരുന്നു. Right now they're pissed, but let's not get them real pissed. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് സീൻ ഏരിയ അതാണ്. Lost them. Stay out of sight till they lose interest. യൂസ് മിനി മാപ്പ് ടു അവോയ്ഡ് പെട്രോൾസ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ച്. Drive safe. They're still looking for us. അതേപോലെ 1930 അല്ലേ? We're good. Let's head back and see the boss. ഓക്കെ, പോലീസുകാർ നമ്മളെ കൈവിട്ടു. Cops on the books. Some street cops, sure. But Morello's got the chief in his pocket. ഓക്കെ, How did it feel? Feel good? ഫീൽ ഗ്രേറ്റ്. Taking out the guy. Taking Dino's car. Feel good? ഫീൽ ഗ്രേറ്റ് മാൻ. I guess it did. There's no time like the first time, Tom. Don't Okay. get better. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് This life? What's it to വണ്ടി you? നല്ല കണ്ടീഷനിൽ പോകുന്നുണ്ട്. I'm just asking questions. I like asking questions. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors. സോറി, Drive careful. We don't need the attention. നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു I doubt വണ്ടി that എന്താ every day you ഞെടുങ്ങാതെ and സ്ഥലം Sam go എത്തൂല. and panel beat motors in parking lots. Eh. Busy days, there's slow days. ആൻഡ് ബാഡ് ഡേയ്സ്. Had more of an introduction than I ever. Ooh. Jeez, watch the road. സോറി. Had more of an introduction than I ever got.
You never got to beat up Dino's pals and take his motor? Nah, stole enough cars to get noticed, I guess. Okay. When I got squeezed by the cops, knew never to squeal. Park the car in the myself a garage. yard behind a bar drawn with Vincenzo. 10 years go by and I'm still there. So, I got a suit now, and Vinny's an old bastard. What happened to the car I sent you out with? Dumped it. Well, why? It was a boiler. This one's better. A better car with a broken window? Fresh air never killed nobody. പുറകിൽ നിന്ന് ആള് വരണുണ്ട് ഈ വാതിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് തുറക്കുമ്പോൾ. Somehow, yeah. Hey, boss. It's done. Nicely done. Nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah. But he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make, it's what's good for the business and my boys. Yes. But Morello is a hothead. And all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. Got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. You up for that? It'd be an honor, sir. Good. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you. But you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. And the man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. You understand? Yes, Mr. Salieri. And I'm going to only ask you for one more thing, Tommy. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. A lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on the payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room Are loyal. they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? Loyalty, man. Loyalty. They're loyal. Yes. That's right. If you stay straight with me, you're going to be living the high life, Tommy. But you abuse my trust. Don Salieri. You are dead. You won't ever need to worry about me. Okay, then. Welcome to the family. Excellent. Now I'm starving. Luigi, let's eat. Welcome. Welcome. A barman Luigi is not much of a cook. But his daughter Sarah, right on. ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് മൊളറ്റോ പാർട്ടി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെന്തിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറുതായിരിക്കട്ടെ, തീരെ വലുതാണെങ്കിൽ സോറി, എന്താ പറയുക, എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ തെറ്റും മണ്ടത്തരമൊക്കെ കാണും, ക്ഷമിക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം ശരിയാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലത്തെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലിനെ ടേൺ ഓൺ ആക്കി ഇടുക. എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ
ഈ പുതിയ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുകൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ലെറ്റ് മീ ഗ്രോ ബിഗ്.